Also keep in mind, we are like a few seconds ahead of the stream. All right. Well, I think we are now live, gentlemen. Hello, everybody out there in Facebook and YouTube land. My name is Mark Smithovus, and I'm an organizer with IDG in Chicago. I'm here with my fellow organizers, Lenny Sanchez and Kevin Nelson. And we appreciate you guys taking some time out tonight. We are going to be with you for an hour. The first half hour is going to be 30 minutes. Well, right. But the first 30 minutes will be in English, and the second 30 minutes will be in Spanish. So for our Spanish-speaking drivers, we'll hit you up in 30 minutes from now. But we're going to kick off with the English language version. So we also, this is interactive, and we want to take your questions and comments live. So if you're watching us on Facebook or if you're watching us on YouTube, just hit the comment section and type your question in. We have Kim, another one of our drivers, who's going to be monitoring the chat, and we're going to try and get to as many questions as we can in 30 minutes. So let's get started. I've got some information up here. Now, the reason why we are getting together tonight is we have some debunking to do. You might have heard a bunch of stuff. Some of you who are Lyft drivers especially, we heard that Lyft sent out an email suggesting that you contact your alderman because of this ordinance, which is floating around city council. And there's been a lot of misinformation about what that ordinance is. So we're going to get right into that. So there's a proposed Chicago TNP ordinance, which is sponsored by Alderman Brendan Riley. He's the alderman of the near north area, so the downtown River North area. And we found out a few weeks back that he's introducing this ordinance to cap the surge. Now, that's probably what most of you have just heard, but there's a lot more to this ordinance than what you may have heard in the press and the media. So what we've done is we've taken out the key points. And what we're going to do first is we're going to go through the main points of this ordinance. And so you can understand what's in it and for you as a driver. Lenny, do you want to start us off on this first slide here and just go over these first three points? Yeah, thank you, Mark. So the first proposed change here would be to require app companies to file a per minute and per mile rate with the city, and they would cap the surge pricing at 150% of those rates. Again, we're going to come back to comments and questions because I'm sure that's triggering a lot of thoughts right off the bat. The next one is to set a minimum rate of pay for drivers tied to the average utilization rate, which is the amount of time a driver is headed to pick up a passenger or with a passenger versus the amount of time that they are waiting for a ride or request to come into the app. The law is designed to get drivers an average of $15 an hour plus 99 cents for every mile that is driven. These rates would adjust annually to account for changes in utilization rates and would rise with the consumer pricing index each year up to 2.5%. There would also be an established new trip minimum of $5. We're all familiar with $2-3 rides. That would be a thing of the past with this proposed ordinance. Great. Kevin, you want to take the next two? Sure. The first bullet point that we have here is cap the cut that rideshare companies can take from each fare at 25%. Currently, there is no cap. Drivers report that rideshare companies often take cuts of 60% or more. I think this is a very important flashpoint of this legislation. When Alderman Riley first introduced the proposed ordinance to cap the fares at 150% of the standard fare, we cut right in
with that first interview, that was us that actually announced that the drivers were actually only getting about 30 to 40% of those total fares. And if they capped the surge at 150% without capping the commission rate, then there won't be any drivers left to pick up anybody. So we have to. So this is a very, very important point that I think that all drivers can be in agreement with. Lenny, you want to take the next two? Looks like it looks like I didn't get to the next one. Yeah, Oh, sorry. Sorry, I'll go back to that one. Okay. Next one. This one reads that require that app companies provide transparent fare breakdowns to both passengers and drivers. Currently, passengers have no way to know how much of their fare is actually paid to the driver, and drivers have no idea of how much of each fare they are getting. This is something that in the past, if you go back to 2015, Lyft, as well as Uber, used to actually provide those breakdowns to the drivers. It literally would say what your passenger paid and what you got. But since they started increasing the percentage of what they were taking, they started to remove providing drivers with that information, because obviously it was something that they didn't want us to see, more or less. Lenny, you want to take the next two? Sure. So next one is to regulate deactivations, suspensions in parentheses here. So for the first time, require the city to establish an appeals process for unwarranted deactivations, suspensions. Currently, drivers can be indefinitely suspended with no notice and for no reason. And the next point, one that I absolutely love, aside from all of these basically, is to require passenger identification. So there be a verified ID process required of all passengers. Moving along. Yep. Kevin, you want to take the next three? Are we sure? Yeah. I'm just seeing these messages over here, and I'm like, okay, I want to make sure I should just read it, right? Yeah, go ahead. Penalties. Okay. Penalties for passengers who knowingly submit a false accusation of intoxication against a driver or assault a driver. This means that there should be increased penalties for people who actually either commit a fraudulent act against a driver or even assault a driver. The next calls for a public assistance fund from which money can be allocated to provide service to drivers' vehicles at approved city locations, or for assistance in purchasing driver dividers or dash cams. We're expecting to hear a lot of your opinions on that. The option to use civil action to recoup money from rideshare companies if they violate this ordinance. We definitely are encouraging feedback on that item as well. Okay, so that was a very quick overview of the points. I know that was a lot to take in. So now what we're going to do, I think, is go back and talk about what all these mean for you as a driver. And again, many of you drivers, if you got this Lyft email, you might be thinking this ordinance is a bad thing. Just so you guys are aware, IDG, we have been in contact with Alderman Riley. We have offered many suggestions on this ordinance, including what you just heard in these bullet points. So originally, Alderman Riley was going to just put the surge cap in, and that was the 150% cap, right? So because, we heard about this, we met with his office, we suggested many of those other points. So this ordinance is something, that's got a lot of good stuff in it. I know drivers are concerned about earnings, but as you can see, with things like the commission cap and a lot of the driver protections,
So those of you who have followed us for a while know that we started out with concerns about carjacking and safety. And so you see the passenger verification was in there. What I'm going to do is I'm going to rewind this back because I know, like I said, it was a lot to take in. And what we're going to do now is maybe do a little bit of the analysis um, of these various things because, like this second bullet point here, what does that mean, minimum rate of pay? Um, so, Lenny, Kevin, I mean, you could take any of these as a driver. Tell me what do you guys like about what you're seeing in this ordinance? On the pay floor, I think it's excellent. So it's talking about establishing a pay floor of $15 an hour for our time. Utilization rate in parentheses are described there is it's how many minutes out of the hour a driver is on their way to pick up a request or has a passenger in their car. It's those two phases versus not having a request at all and just waiting for something to come in. So the rates vary from market to market. So I don't want to get into too much detail because we don't have a lot of time here, but I think what that'll end up doing is with the average miles driven by drivers in these markets, plus the $15 an hour time compensation they're looking to get for us, we'd probably be looking above $30 an hour as a pay floor in Chicago. So that's a wonderful thing because that means drivers are going to experience a massive pay increase, one that's going to cover their expenses and actually put some money in their pockets and be able to afford insurance and vacations and rent and whatever they need. So it's an excellent thing. Yeah, I agree. This is an awesome plan because this would establish a pay rate that would be easily covered under the fares that are being charged by passengers, but one where their drivers can get that whenever or wherever they choose to work. As opposed to them typically playing, chasing surges all over town because, Uber and Lyft obviously have these algorithms that try to draw people to high demand areas and these types of things, so it's a lot more fair, and drivers should be able to get a lot more stability with their income on that. The $5 trip minimum, I believe, is critical. When drivers, go to pick up riders, whether they have to drive, they're out in Joliet or, maybe this doesn't apply because we're talking about Chicago specifically, but if a driver comes to pick somebody up and take them a couple of blocks, they should get paid at least $5, regardless of what happens there. So this is a really good piece. I think, that setting the surge to 150% as a cap might be it might be a little low. I think that there should be some room for negotiation with the aldermen on that, and I'm sure Uber and Lyft will be happy to hear that we may think that maybe that's asking. That's asking a little bit much, but it will be a necessity, as we've mentioned in the past, and having discussions with other drivers. If the surge is capped at 150%, which would be a 1.5 multiplier or 50% prime time on Lyft. Drivers are not going to be as eager to go out and drive in poor weather or after Lollapalooza or a Bears game where it takes you an hour to cover a mile in Chicago to get to your passenger, pick them up, and drop them off. Drivers are not going to do that for just a 50% surge or a prime time or whatever. It's one of those things that we need to discuss with the aldermen. So the three of us on this live stream right now, we were the three that had the sessions with Alderman Riley, who created the ordinance. And as Kevin alluded, we educated him on the reality of our contracts. He reprimanded us on it. He's like, I can't believe there's a floating commission. He's like, you guys should have
made this your number one issue, should have been at the top of the tallest mountain, screaming at the top of your lungs about this. Well, go ahead, Kevin. It's funny. At the beginning of the interview, they had to talk about that first interview where he had introduced that legislation. That morning, there was a big story about a driver who had been murdered that was running. And so that interview started off about that. And so, unfortunately, with, all that aside, we do obviously believe that driver safety is number one, so that was very, it was like a lot of these things kind of came first, but obviously that was something that was our main focus, but either way, we want to, this is a really good plan here. We're going to have follow-up meetings is my point, that we had this discussion with Alderman Riley initially, and we're going to have follow-up ones with him and other people on the committee that are going to see this. Our attorneys are the ones that drafted the ordinance that passed in New York City. After our meeting, we shared our ordinance that was created in New York with Alderman Riley, and he essentially adopted a lot of it and added it onto his surge capping ordinance, and that's the one that was most recently filed. So we're looking forward to having follow-up meetings with them, because we've had follow-up meetings with attorneys, rewrote some of the language that is more favorable based on what we've heard feedback-wise from everybody. So we're going to ask them to increase the surge cap to at least 300% as the maximum cap. They cannot cap anything lower than that, is the point. And we're asking them to lower the commission rate as well, too. We believe 25% is far too high. So we're going to ask them to lower that. So these conversations will happen. We will do our absolute best to influence them to understand the realities of this type of contract and gig work. And hopefully they can adopt the new language, and we can get some real wins for us here, drivers in Chicago, and we can all drive safer and make a better living financially with it. Agreed. So we're starting to get some comments in. Thank you guys for watching out there. I want to give a shout out for Elcina Loco on YouTube. And yes, you are right. It's sometimes Uber can take up to 60% commission. It's with this dynamic pricing. You never know what you're going to make as a driver. Also, shout out, hello, Adam. Adam Libman is joining us, and he's asking, how has the ordinance in New York City been working? Lenny, do you want to take that one? Beautifully. So the drivers in New York have the highest average earnings. They're in the best situation gig work-wise in the country. There has been a response by Uber and Lyft when the pay floors and everything were created in New York, and they created themselves what they call the cruising cap to limit the amount of hours people were able to log in and collect these hours of minimum wage, which in New York is just below $28 an hour. We are proposing something to stunt that response here as well, too, so that doesn't happen. But it has been excellent so far in New York the last couple of years. To get to Kim Adkins' question about how soon we believe this may take effect once if it passes, just to give you an idea of like the schedule, Mark, you can correct me if I'm wrong. City Council takes a vacation essentially for the entire month of August, so they won't be reconvening the committee to discuss this until September. It then needs to make it out of the committee to full City Council, so we might be looking like October or before the end of the year, though, that this would be taking effect if it passes. So it's just something we can realistically see really soon here, guys. Hola, Jesús. En español, ya unos 10 minutos vamos a empezar. Yes, so we have about 10 minutes left, and then we're going to switch over and do this in Spanish. So for those of you who are Spanish speaking, stay tuned. I just switched it to the next 2 points. You guys have any comments about that? I think you've already talked about it, that, taking 25%, maybe we should be also asking for, Uber and Lyft to only take 10% and drivers keep 90%.
What do you guys out there think about that? Let us know in the comments. I'm sure that'll be popular. Agreed. And this transparent fare breakdown, we've heard a lot of stories, like I've seen out in social media and Twitter. Some passengers, they're freaked out, they're upset, right? Because they're being charged 3 times. And some of them are asking the driver, how much of that are you making? And for the first time, a lot of passengers are realizing just how little you out there as drivers are really taking home. So, by forcing the companies to make that transparent, I don't know. What do you guys think? Should passengers know how much drivers are making on each fare? I personally think it's really important for the passengers to know what the breakdown is, because so many times I've had a passenger get in my car and they're like, "Man, you're making a ton of money. You're going to make like $100 off of this." And I'm like, "Well, how much are you paying for this and this ride?" And they're like, "It's $120." And I'm like, "Well, I'll be lucky to get half of that, and we can compare." And I have that discussion with them, but it's always an enlightening discussion. It's never one that they've already knew. They're like, "Oh, you guys getting screwed on these fares. I'm paying $100 extra, and blah, blah, blah." So I think it's an excellent thing for the fare breakdown to be sent to every single passenger, so they know how much Uber and Lyft are taking for sharing GPS location and processing a credit card, and how much the driver is making. I think it's really important. I think that would also affect our gratuity. So many drivers, Tito, you know what's up. The passengers paying a $200 fare to go from United Center to St. Charles, and they think we're making $1 million, so they're not going to tip. But if they are more understanding of what the breakdown is, they might be more inclined to give some gratuity as well too, and rent. Yeah. So, this next one I think is also super important. So, if you're a driver out there, hopefully you've never been deactivated. If you have been, you start to worry. And some of you don't know right now, Uber and Lyft are sharing data with each other. So if Uber thinks you're a bad driver, they're going to send that to Lyft, and then Lyft will deactivate you. And, we've already heard from some drivers that they're deactivated now on both platforms, and you have no recourse. You cannot appeal. You can try and beg, but it's all up to Uber and Lyft. So for the first time in this ordinance, we're going to regulate deactivations. And as you can see, require the city to establish an appeals process. Now, currently it's vague as who's going to regulate it. We don't want it to be Uber and Lyft, obviously, but it could be a department at the city, or it could be, possibly an organization like IDG or some other third party that, doesn't have Uber and Lyft behind them. And then, of course, the passenger verification. Lenny, congratulations. Lenny was just featured. It was published today in a national publication called The Markup. I'll see if I can share that in the chat, or Kim, if you have that link, please do share. It talks about not just in Chicago, but all over the country, drivers are being attacked. They're victims of crime. And, it's a complicated situation. We know that. But for the drivers, I think we have now about 10, 15 drivers that we've been in touch with who have been victims of crime. And yeah, Malik, hey. But yeah, seriously, these drivers, it's a real sad story. They cannot get back on their feet. They cannot get back and drive, start making a living, right? They have to come up with a deductible of, now it's $2,000. And it's a serious problem. Okay, yeah, see, it keeps going up every day. So Lenny was profiled, and we'll share that link in the chat or later on our Facebook group. Oh, I see it. Thank you, Kim. So it's themarkup.org. You can see Lenny's pretty face in that article. But this is huge, right, guys? Because we're going to make the app companies help you have a safer job, right? That's the bare minimum. Because you've seen all the stories. You've seen IDG. We've done 2 vigils for 2 drivers who have been killed, and this just can't keep going on. So even if you don't like anything else in this ordinance, we've got the passenger verification. So
And Yeah, any quick thoughts, guys? This is the last slide. We have about 5 minutes, and we're gonna switch to Spanish. yeah, I just wanted to add in. I mean, if you think about it, these companies can actually receive a complaint from somebody and deactivate a driver, and the company themselves don't even know who that passenger is. They don't even have to identify themselves in many cases, and so that makes it, very scary in and of itself. Just like every time you pick up a passenger, because you just never know what's going to happen, and there's no recourse, against anybody who decides that they want to, lie or, make any kind of false accusations against us. Proposed increased penalties would hopefully, and I cross my fingers, act as a deterrent and possibly make examples of any criminal that does attack a gig worker the way we have seen. So it's interesting. And then penalties for passengers that make false accusations against us, I think is freaking huge. How many times have we been all accused of driving under the influence or whatever it may be, and it's a Saturday night and we're deactivated and we're not active until Monday, and we lose out on our earnings that we can make on the weekends. It's ridiculous that the process is the way that it is. An interesting thing that is on this here proposal is a hardship fund. That's the public assistance fund. What does that mean? That means if you're a carjacking victim, like Marcus Kelly. And Marcus Kelly, he's the driver who was shot multiple times by his Lyft passenger and is now paralyzed for the rest of his life. Marcus won't ever be able to drive again. If he was in New York or in New Jersey, he would get 2/3 of his average earnings, weekly earnings, granted to him until he could return to work. And in his case, it's never, so he would get them indefinitely. So if Marcus averaged $1,200 an hour, for example, an hour a week, he would get an $800 grant weekly from this fund. And this fund pays for other benefits that are just, I can't talk highly enough about them, that the drivers in New York get and in New Jersey. So it's something that would be huge for drivers here in Chicago because of what Mark mentioned, the hardships, the challenges that drivers have post-crime with deductibles, lost income, etc. A hardship fund to be able, it's basically a safety net to know, like, if something happens to me, if I'm hurt while I'm driving and I'm in an accident, IDG is going to hook it up with some freaking cash to help me out because they understand that we're humans. Like, that's what we're trying to bring here, and that's what this ordinance is hopefully going to win for us. And last but not least, there needs to be some way to hold these companies accountable to these things. So if they are caught misbehaving and violating any of these terms in this ordinance, that there would be some sort of punishment, and that is to basically instill some sort of fines and recoup money from them if they were to violate any of these things. I think we're all behind that. So, Kim, to answer your question, in New York, 2% of every ride is a tax that the drivers pay, the passengers pay. I'm misspeaking a lot. I apologize, Kim. The passengers pay a 2% tax that goes into the hardship fund. The riders pay for it. Thank you, Malik. Here, it's a little bit muddied, but it's probably going to end up being something similar, where there would be some sort of tax that's imposed that would fund that. And if not, the applications would, because that's exactly what's happening in other states. The applications just straight up funded. So that's something we've been fighting for a minute here. And I saw a comment about being employees and the union, etc. Adam, we talked to thousands of drivers so far this year. We have met 2 in person that said that they want to be employees. So I don't think that's a worry, because none of us here want to be employees of these applications. The reality is, though, that there's another effort from another group to reclassify us here, and a bill has been filed earlier this year, and it will be voted on next year. And that can very well reclassify us, and it's got a lot of momentum. And then the applications, Uber, DoorDash, Instacart, etc., they all got together in California. They all got together here as well, too, in Illinois. They're called the Illinois Independent Workers Coalition or whatever it is. We all got emails from them in the past. And
Essentially, their motive is to stop that bill I just mentioned about making us employees and then introduce their own bill to create a new third classification here in the state. And from the thousands of drivers that we've had these discussions with, we've had one that was somewhat interested in them, thought that maybe that's not a bad idea. So those are the two outcomes. The third one is that we stay independent and we create a union of basically independent contractors to have collective bargaining rights to put into writing whatever it is that we want, whether that's a pay increase, all these ordinance changes, et cetera, et cetera. We got to do it the American way. We got to put it in black and white. We got to put it in ink and paper. And with collective bargaining rights, independent contractors can do that. So essentially, we would act like a union, but we're not trying to be employees. So I just want to echo that again. So unfortunately, you know, we packed a lot in here, but we need to transition into the Spanish language version. And so I brought on a couple of our other driver organizers. For those of you who are watching, you can still hang out in the chat, and we're getting a lot of great comments. I also wanted to give a shout out to Christine, who said, you know, earlier, dash cams would be fabulous. Won't bring back my Joe, but could save someone. I just wanted to say, you know, our thoughts and prayers are with you and your family. I don't know if you're part of Joe's family, but she's referring to Joe Strade, who was one of the drivers who was recently killed. So I want to thank everyone on the chat. We're going to keep going now and transition and do this in Spanish. Lenny is going to stay on. We have Ricardo and Wilman with us. So gentlemen, take it away, and I'm going to move the slides. Lenny, if you could let me know when to change, and I'll drive and you guys can take over. Will do. Thank you, Mark. Thank you, everybody that joined in. Some great questions we didn't get to. So Don, we can definitely chat and talk some more, because I totally feel you on that. That is a bunch of BS that Lyft does that to us. Adam, anytime. Hablamos pronto, amigos. Now we're going to go en español. Ricky, gracias. Wilman, gracias por aquí asistir. Los tres de nosotros vamos a platicar sobre la ordenancia que está proponiendo la ciudad, que nos va a afectar bastante si pasa. Entonces tenemos que hablar sobre eso, y para empezar le voy a pedir a mi compañero Ricky que comience aquí a leer la primera parte de la ordenancia, y vamos a después de eso platicar punto por punto exactamente lo que quiere decir esto, y cualquier pregunta que tengan pueden poner en el comentario. Nuestra compañera Kim está leyendo esto, les van a poner aquí en la pantalla, vamos a poder responder y hablar sobre las preguntas y los comentarios en unos cuantos minutos. Pero para empezar, Ricky, gracias por estar aquí. Puedes empezar cuando estés listo. Sí, hola, buenas tardes. Pues como sabemos, o no sabemos, el 26 de junio del 2021 el alcalde Brendan Riley presentó la ordenanza que regularía la industria de viajes compartidos, así como Uber y Lyft en Chicago. Cuando Uber y Lyft entraron por primera vez al mercado, no entraron como una compañía de taxis, y esto abrió muchas posibilidades de ellos de aprovecharse de ciertas ventajas, ciertas brechas en las leyes, y se establecieron, y bueno, gracias a esto, los trabajadores que manejan para Uber y Lyft y los consumidores han entrado en unas situaciones que actualmente pues tienen algunos desbalances que necesitamos ajustar, y gracias a esta propuesta creo que nos va a dar una buena solución, y pues nosotros honramos este esfuerzo de parte de ellos. Y claro, se necesitan hacer algunas modificaciones, pero creemos que podemos negociarlo, y bueno, esperemos que así podamos seguir adelante. Gracias, Ricky. Mark, whenever you're ready, hit the next slide. Okay, Wilman, si quieres, puedes leer los primeros dos puntos y vamos a ir siguiendo punto por puntos. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Wilman.
Ok, básicamente el proyecto de ley haría qué, ¿no? Dice, las empresas de aplicaciones presenten cuentas ante la ciudad de cada tarifa por minuto y por milla para limitar el aumento de precios al 150 de las mismas. Por otra parte, establezca una tarifa mínima de pago para los conductores vinculada a las tasas de utilización promedio, cantidad de tiempo que un conductor conduce a un pasajero contra la cantidad de tiempo que está en la aplicación esperando su próximo viaje. La ley está diseñada para que los conductores obtengan un promedio de unos $15 hora, 69 céntimos por milla conducida por un pasajero. Estas tasas se ajustarían anualmente para tener en cuenta los cambios de las tasas de utilización y aumentaría con índice de precios de consumidor cada año hasta un 2,5%. Okay, gracias, Wilman. Esos 2 puntos son gigantes y estoy seguro que cualquier compañero que esté escuchando ahorita, que está teniendo unas ideas y quiere hacer algún comentario, al final aquí vamos a cambiar el tema y vamos a hablar sobre eso. Mark, go ahead, hit the next slide. Ricky. Con esta ley se establecería un viaje mínimo de $5 y límite de comisión para las compañías como Uber y Lyft. Solo podrían tomar hasta el 25%. Sabemos que en este momento muchos viajes, si podemos ver la tarifa, a veces toman el 60 o más. Hay veces que ni siquiera es más bajo que eso. Entonces, un 25 es una propuesta buena, pero creo que podemos mejorarla. Definitivamente, eso me encanta a mí. Next slide, brother. Wilman. No, que tenemos un punto de partida interesante. O sea, ya podemos hablar de algo, de algo que puede estar en promedio y de ahí podemos, como bien dice Rick, poder ajustarlo, ¿no? Así que creo que hay unos avances bastante interesantes para el desierto que existía anteriormente, ¿no? Hay unas mejoras y hay una intención por parte de todos de poder regularizar esto de una manera más saludable para todos, ¿no? O sea que eso creo que ya es, ya se ha ganado terreno con esos avances, ¿no? Esas propuestas que están siendo realmente palpables y da gusto verlas ya en papel, ¿no? Ya no se las lleva el viento, ya estamos hablando de cosas estructuradas, además, que creo que es muy positivo, ¿no? Definitivamente, a mí me encantan todas estas propuestas. Bueno, no cada una. El capo al surge, no me gusta, que vamos a hablar pronto de eso. Pero los próximos puntos, uno de ustedes me lo puede leer. Yo lo puedo leer. Las empresas de aplicaciones proporcionen desgloses transparentes de las tarifas de ambos lados, así como el pasajero podrá verlos y, bueno, el conductor, y de esa manera puede haber una forma más verdadera, más sincera de qué es realmente lo que estamos recibiendo y que ellos también vean, porque como lo había dicho Lenny en inglés, a veces entran los pasajeros a nuestro carro y bueno, las tarifas estaban súper altas y dicen, no, pues de este viaje te estás llevando una buena cantidad, ¿verdad? Pero la triste realidad es de que a veces ni siquiera la mitad no estamos llevando de ese viaje. Entonces, con esta propuesta, pues tendrían que la de estas empresas darle cuentas a la ciudad de que están siendo sinceros con lo que, o más bien están cumpliendo con la propuesta que se está dando por el alcalde Brendan Riley. Y bueno, también regularían las desactivaciones o suspensiones iniciales
y requeriría que la ciudad establezca un proceso de apelaciones para las suspensiones injustificadas. Actualmente los conductores pueden ser suspendidos indefinidamente, sin previo aviso y sin motivo alguno. Y eso creo que no es sorpresa para muchos de nosotros. Hay conductores en páginas de Facebook, otros conductores que conocemos en los aeropuertos, nos cuentan estas historias de que son desactivados hasta luego por mucho tiempo, a veces que no los vuelven a activar, y la situación de pelear esa desactivación a veces tarda tiempo y bueno, muchos de los conductores pierden trabajo en eso, ¿verdad? Entonces, pues sí, creo que es un buen paso para empezar. Sí, definitivamente. Gracias, Ricky. Me parece muy importante que los pasajeros sepan exactamente cuánto los choferes están ganando de la tarifa y cuánto se está quedando con Uber y cuántos para los impuestos de la ciudad o lo que sea. Y las desconexiones, las desactivaciones, ya sabemos que son súper injustas a veces y si nos desconectan permanente en una aplicación, nos reportan a la ciudad y la otra aplicación también nos desconectan y ahí se va la oportunidad para trabajar para nosotros si estamos buscando una nueva aplicación, un nuevo trabajo y completamente injusto. Mark, next slide. Wilman, los próximos 2 puntos, por favor. Claro. A ver, requiera verificación de identificación de pasajeros. Sancionen a los pasajeros que intencionalmente presentan acusaciones falsas de intoxicación contra un conductor o usan aplicaciones para cometer un delito. Estos temas, y permíteme, Lenny, seguro que vamos a estar hablando tremendamente extensos también ambos, aunque parecen como muy sencillos. Todos los que estamos dentro del negocio sabemos lo extenso que es y lo complicado y lo que venimos luchando y diciendo desde hace ya mucho tiempo. Hey, tomemos las prevenciones del caso porque aquí no está igual para ambas partes, ¿no? Para unas partes se les pide mucho y para otras partes prácticamente se les salta, como quien dice, la valla levantando solamente el pie, ¿no? Entonces ahí es donde estamos teniendo esa totalmente disparejo por la parte, ¿no? Sumando las dificultades que cuando lamentablemente sucede una tragedia no se dan las facilidades del caso, ¿no? A la ley para que pueda procesar esto más rápido todavía, que ahí también tenemos la suma de dificultades, ¿no? Así que sí, definitivamente necesitamos que la aplicación haga un match igual como se nos pide a nosotros. Definitivamente necesitamos de que estas falsas acusaciones sean llevadas a realidades y que esa persona no se quede impune por una acusación, porque una intoxicación no es un delito, o sea, se nos está imputando por un delito y no es solamente la desconexión, sino que todo lo que puede traer hacia adelante. Así que creo que una acusación tan grave para nuestro negocio realmente es una tragedia familiar. Así que Sí. son 2 puntos muy importantes, ¿no? Sí, esta ordenanza, si pasa, como dijo Hafid, sería genial. Definitivamente sería genial, porque nos aseguraría mucho más el pasajero que nosotros podríamos trabajar con más calma, que por lo menos la aplicación sepa quién está en nuestro auto y que hayan algún recurso que les pase a los pasajeros que nos acusan, como si hemos manejado con olor a alcohol y nos desconectan, que hay que ver algo que les pase a esos pasajeros también, que los tienen que castigar básicamente. Next slide, brother. Ricky, ¿puedes leer los próximos? Ok, sí, un fondo de asistencia pública del cual se puede asignar dinero para brindar servicios
a vehículos de los conductores en ubicaciones aprobadas de la ciudad u obtener ayuda en la compra de divisores, que son los que van atrás para cubrirnos sobre lo del COVID, y dashcams, que son las cámaras que ponemos enfrente de nuestros carros para un accidente o para simplemente verificar que nuestro trabajo está bien hecho. Y la opción de utilizar una acción civil para recuperar dinero de estas empresas si infringen la ordenanza. Entonces, si no siguen a pie esto, pues deberían de alguna manera pagar por ello. Entonces, creo que es muy buena propuesta. Totalmente. Sí, definitivamente. Quería explicar cómo sería el fondo de asistencia. En Nueva York y en Nueva Jersey, New Jersey, ya existen estos sistemas. El dinero viene de los pasajeros o directamente de las aplicaciones, dependiendo de cuál de los dos estados. Pero aquí, en febrero, había un chofer que se llama Marcus Kelly. Desafortunadamente, le han disparado al señor 3 veces y está paralizado por el resto de su vida. No puede trabajar nunca más porque no puede caminar ni usar sus manos. Este señor, si estuviera en Nueva York o en New Jersey, con este fondo de asistencia que existe, él recibiría un promedio de 2/3 de lo que él estaba ganando regularmente con Uber y Lyft. Para darles un ejemplo, si él estuviera ganando 1,200 por semana, cada semana que Marcus no podría trabajar, y en su ejemplo es el resto de su vida, él recibiría un grant, un regalo de $800 cada semana de parte de este fondo. Es como una aseguranza que existe para los choferes. Si algo te pasa, esto puede asistirles con dinero por todo el tiempo que no pueden trabajar, y ojalá que nunca, pero si un chofer fallece por ataque o accidente, que estos fondos también pagan por los funerales y todos esos gastos relacionados a estos y otros beneficios también para nosotros choferes. Entonces, es algo importante definitivamente tener aquí. La propuesta no específicamente explica cómo se conseguiría el dinero para este fondo. Hay diferentes sugerencias, todos son de parte de la aplicación o de un impuesto que pagaría el pasajero, no nosotros choferes. Y la última línea ahí, que hay que tener alguna forma de castigarles a estas compañías cuando no se porten bien. Y si esta ordenancia pasa y es ley, si ellos están rompiendo alguna parte de esto, que se les puede castigar, y a ellos la única cosa que les importa es el dinero. Entonces es meterles multas para cada vez que ellos no, cada vez que ellos hacen alguna cosa mal, que no siguen las leyes que se están proponiendo aquí. Mark, I think that's the last one, right? Yes, that's correct. You want me to roll it back to the first one? Roll it back. Ahora, estos Okay. son los últimos puntos de la ordenancia y queremos platicar en grupo, y si alguien tiene algún comentario o pregunta, podemos hablar sobre los diferentes puntos. Hay algunos puntos que quiero hablar. One more slide over, brother. First points, one. Perfect. Ok, la primera, aquí todos conocemos el surge, el prime time. Y la propuesta ha venido inicialmente porque le llamamos alcalde, pero puede ser concejal, hay diferentes palabras para identificar o para un alderman de la ciudad. Alderman Riley es un hincha de los Cubs, los Cachorros, el equipo de béisbol del norte. Y se ha molestado porque sus rides le estaban costando como $100 de ir del centro de la ciudad al partido. Y eso le ha molestado a él, y ha investigado y ha creado la ordenancia inicialmente al principio de año para poner un capo a cuánto podrían cobrar Uber y Lyft. Cuando eso ha pasado, yo, Mark y otros compañeros nos hemos juntado con
el alcalde Riley y hemos hablado con él y le hemos enseñado la realidad de cómo funcionan los contratos. Cuando le cobran a un pasajero como a él $100, que nosotros por ahí nos dan 35, 45 dólares, pero no es como era antes, que nos quedamos con 80 o 70% de lo que les cobran. Él se espantó, no podía creer. Y le hemos explicado los diferentes detalles y después de la conversación hemos compartido las leyes que han pasado en Nueva York, donde la situación para los choferes es genial. Están ganando muy bien, tienen muchas protecciones, beneficios como el fondo de emergencia. Hemos compartido esa ordinancia porque el grupo de nosotros, IDG, es el que pasó eso en Nueva York y él ha leído todo eso y básicamente lo ha copiado y lo ha puesto junto a la ordinancia que él ha creado inicialmente y ha creado esta nueva. Entonces, este primer punto es el ordinancia principal que él ha creado para poner un capo a los, al surge, al prime time, a los gastos, al costo del ride. Esto es algo que a nosotros personalmente no nos gusta, porque nosotros somos choferes y entendemos cómo es ir a recoger a un pasajero después de un partido de los Bears o un concierto gigante, o cuando el tiempo está bien feo y hay un pie de nieve afuera. Nos toma a veces 1 hora para manejar 2 millas en el centro, y si hay un capo en el surge, nadie va a querer trabajar durante esos tiempos que son difíciles, cuando hay mucho tráfico o el tiempo está feo, lo que sea, para un pésimo ganancia. Todo el resto de los choferes no van a querer ir ahí. Esto es algo que le vamos a explicar, porque obviamente ellos no han entendido eso cuando han creado esta ordinancia. Entonces, ya hemos tenido citas con ellos y vamos a tener siguientes con ellos. Estamos escribiendo nuevas, básicamente explicaciones sobre estas cosas, y les vamos a pedir que lo entiendan y que lo cambien. Entonces, les vamos a pedir que pongan un capo máximo de 300%. Entonces, esto quisiera decir, si tienes un ride que te pueden pagar hasta 2 veces más de lo que cuesta. Entonces, si el ride es $5, que te pueden cobrar 300% más, sería $20. Un ride de $5 sería el máximo que podrían cobrar. Y si hay un capo en la comisión, nos quedamos con lo que decide la ordinancia. Ahorita está sugiriendo 75% que nos quedamos nosotros y 25 para las aplicaciones. Vamos a sugerir 15 para ellos y 85 para nosotros. Vamos a ver si lo aceptan o no. Hafid, sí, Inche, 80 y 20 sería regio también, por eso queremos pedir un poquito más, 85, quizás posiblemente 90, porque vamos a negociar y por ahí nos quedamos con 80 y 20. Gracias, Hafid. Otro punto que está aquí, que es bien interesante, es establecer una tarifa mínima. Entonces, básicamente, para cada hora que nosotros trabajamos, quieren la ciudad que nosotros ganemos por lo menos $15 por hora. Ellos quieren que esa calculación venga del tiempo que estemos trabajando. Esto es bien similar a cómo han calculado las tarifas en Nueva York. Es basado en la utilización, el utilization rate del chofer. Quiere decir cuánto tiempo un chofer está con pasajero o yendo a recoger a un pasajero a contra el tiempo que uno está esperando para un ride. Eso tiempo se va a dividir, no sé exactamente cómo va a salir la calculación, que sea la mitad del tiempo estamos esperando un ride, la otra mitad que estemos trabajando. Basado en esa cantidad, van a calcular que tenemos que ganar esos $15 por hora. Cada milla que manejamos quieren que ganemos por lo menos $1. Entonces, en la ciudad de Nueva York, yo sé que tienen que hacer un estudio aquí en la ciudad de Chicago, pero el promedio de millas que está trabajando un chofer es 17 millas está manejando por hora, el promedio. Entonces, eso diría que aquí en Chicago, si es similar, diremos que es 15 millas por hora, que el chofer ganaría $15 por hora por el tiempo y $15 por hora por los millajes. Entonces, diría que el
piso sería casi $30 por hora que estaríamos ganando aquí en Chicago, más el surge, más los beneficios y todo eso. Entonces, amigos, a mí me emociona mucho esto. Yo quiero que todos apoyen esto lo máximo posible, que se inscriben, que sean partes, compañeros de IDG, para demostrar que estamos todos detrás de esto y que queremos que pasen la ordinancia, pero que lo pasen con las sugerencias que nosotros les estamos dando. Eso es básicamente todo y esperemos que todo se pueda ganar. Sería una muy, muy grande cosa que pasaría si esto sea realidad. Want to go to the next slide really quickly? I kind of already went over them, Mark. Los próximos puntos aquí, como han leído los compañeros, todos nosotros hemos tenido un ride que nos ha tomado 10 a 15 minutos a llegar al punto para recogerles. Si el pasajero no sale por 5 minutos y le comenzamos el ride y es 2 minutos y nos pagan $2.30 para todo este tiempo, que es casi media hora. Es ridículo, no puede pasar eso nunca más. Esta propuesta es que lo mínimo que vamos a ganar sería $5 en un ride. No importa lo corto que sea, es algo bueno. Y como ya he hablado, sería sobre la comisión de estas aplicaciones. Ahorita, como Ricky ha explicado, se están quedando ellos hasta 70-60% de lo que están cobrando al pasajero. Por un ejemplo, un precio bien común, lo que estamos viendo es que les cobran al pasajero $100 de ir a O'Hare al centro. Y de ahí la ciudad se saca $6 de impuestos, Uber se saca 45 y el chofer se está quedando con menos de la mitad de la tarifa. Eso nunca más pasaría. Si esto pasa, como he dicho, vamos a proponer que lo reduzcan la comisión de las aplicaciones a 15%. Nos quedaríamos nosotros con $85 de cada $100 que le cobrarían al pasajero. Eso me parece muy genial porque ahorita estamos viendo que posiblemente es la mitad o menos que nos están dando a nosotros. Entonces, muy buenas cosas ahí. Next slide, brother. Ok, el próximo punto también los compañeros han explicado. Básicamente, cada pasajero recibiría un recibo de cuánto de lo que ellos han pagado ha ido al chofer, cuánto ha ido a la aplicación y cuánto ha ido a impuestos. A nosotros nos parece muy buena cosa porque hay muchas veces que el pasajero entra al auto y dice que, oh, ustedes están ganando muy bien con este ride. Yo he pagado $50 para un ride de 10 minutos. Y ellos piensan que nos vamos a ganar $40-45 de esa tarifa. La realidad es no. Y ellos no saben eso. Si tendrían un recibo de cada ride, eso es algo que ellos entenderían y es algo bueno tener esa transparencia, que todos sepan exactamente dónde está yendo el dinero. Y sobre las desconexiones bien injustas, muchas veces nos han acusado que Wilman, Ricky y yo hemos estado manejando con olor a alcohol o alguna cosa ridícula que un pasajero nos ha acusado porque no nos han gustado, no nos hemos caído bien o no los hemos permitido beber o hacer alguna cosa mala, y para lastimarnos a nosotros, para sacarse venganza, nos acusan falsos y nos desconectan las aplicaciones. Y no hay ninguna manera de defendernos. Bueno, eso no existiría más. Si esto pasa, nos podríamos defender. Estoy hablando yo mucho aquí. ¿Hay algún comentario, Ricky, Wilman, que quieren aumentar? Porque el tiempo ya se está cortando. Tenemos unos 4 minutos. Wilman. Sí, bueno, añadiendo a lo que estaba diciendo Lenny con el tema de esas tácticas que utiliza la gente acusándonos para no pagar los rides, porque ese es el fin. O sea, alguien no quiere pagar el ride, con lo cual acusa de cualquier barbaridad al conductor que está ebrio, que huele a lo que quiera poner, ¿no? Incluso hemos encontrado más de una vez papeles, ¿no? Puestos en los postes contando esta dinámica para más gente que haga para que no pague los rides, o sea, divulgándolo, ¿no? En flyers de gente organizándose, que me llama mucho la atención, poniéndolo en español y en inglés, además de
cómo usar los pasos para no pagar los rides de Uber y de Lyft, ¿no? Y siempre perjudicando al conductor. Increíble. Me acuerdo cuando he increíble. visto esto, me he espantado. He dicho, ¿cómo pueden compartir esto? Mentir para sacarte un ride gratis. Increíble. Correcto. En español y en inglés, además lo hemos visto. Entonces, que esto existe. Me refiero, existe todo un tema en el que, claro, se nota que realmente somos un sector que está desprotegido en muchos campos, porque para que exista estas interacciones tan extrañas en nuestro rubro, tenemos que darnos cuenta que estamos desprotegidos. Existe esto porque hay algo que no nos está respaldando y que no está funcionando bien. Así que es hora de hacer escuchar nuestra voz, ¿no? De que participemos y digamos nuestros puntos de vista, ¿no? ¿Qué opinan Ricky? ¿Qué opina Lenny? Sí, claro, y no tenemos que olvidarnos también, no habla mucho esta ordenanza de las personas que hacen entregas de comida o que trabajan en Amazon Flex, en DoorDash, en Roadie. Hay muchas otras aplicaciones que también están jugando de manera sucia, entonces tenemos que también apoyarlos, aunque si esto se logra, creo que también podemos abrirlo a más posibilidades con las personas que no manejan con pasajeros. Y creo que si apoyamos a esta, aunque no lo hagamos, aunque no hagamos pasajeros, creo que entre estos grupos podemos hacer una unión más fuerte. Entonces, creo que sí tenemos que pasar esto para después en el futuro poder agregar esto también para las personas que hacen entregas de paquetería y todas esas otras aplicaciones. Excelente punto el de Rick, es totalmente claro. Pero sí, o sea, lo que se está haciendo igual puede influir en general también, pero sí que hay que centrarnos también en el resto de aplicaciones, porque si es algo cierto, el desierto legal en esto es amplísimo. Todo lo que tenga que ver con aplicaciones nuevas y todo es un desierto en el que no está regulado en muchos formatos, así que estamos siendo pioneros en poder modificar y adaptar esto a algo saludable, ¿no? Porque realmente como están trabajando en este momento está siendo insalubre para los conductores, así que creo que ahí es donde está el punto y estamos yendo por un camino bastante... Definitivamente. Quiero darles gracias a todos los compañeros, los choferes que estén ahí, que han estado con nosotros durante nuestro video en vivo, en live esta tarde, para compartir sus opiniones y preguntas. Jafid, ¿qué tiempo se llevaría este proceso? Interesante, muy buena pregunta. Te voy a responder eso y después de eso vamos a terminar esto. En agosto, el consulado de la ciudad tiene vacación, entonces ellos no van a juntarse de nuevo hasta el principio de septiembre. Ahorita esto está en un paso, esta ordenancia tiene que pasar un committee. Es un grupo pequeño de los alcaldes que tiene que pasar primero. Estamos hablando con ellos. Esta vacación que tienen nos va a dar a nosotros unas cuantas semanas extras para poder platicar sobre los cambios que estamos sugiriendo que ellos inician en esta ordenancia. Entonces, cuando ellos se junten de nuevo en septiembre, tienen que salir del committee y después va a ir al consulado completo. Los 50 alcaldes más el alcalde mayor, Lori Lightfoot, los 51 de ellos van a escuchar esto y van a platicar sobre esto y van a votar. Entonces, eso posiblemente sea al fin de septiembre o al principio de octubre. Entonces, la realidad es que esto podría ser ley y algo que se podría ver como ser real por ahí, por eso de noviembre, pero definitivamente antes del fin del año. Pero quería decir eso nomás, que los compañeros, todos que estén escuchando, por favor, escríbense con IDG, síguenos a nosotros para que podemos demostrar que tenemos el apoyo de los choferes ahí que quieren ser contractores independientes, quieren tener todas estas cosas que están en la ordenancia para que puedan estar ustedes informados sobre todo lo que estamos haciendo y hay muchas oportunidades para todos ustedes. Tito, cualquiera, Jafid, si quieres asistir a estas charlas que tenemos con los alcaldes o con las aplicaciones o con
las personas del Congreso del Estado. Estas oportunidades existen, pero solo para las personas que saben, y para saber tienes que estar inscrito con nosotros. Pero a eso nomás quiero terminar. Mark, we're wrapping up right now, pero les doy gracias a Ricky, Wilman, todos los compañeros que han asistido, han hecho comentario. Queremos continuar estas conversaciones y ver cómo va a estar la situación ya a principios de septiembre, y ojalá, dedos cruzados, estas cosas pasan y mejora la cosa para todos nosotros. Buenas noches, amigos. Un saludo. Chao. Bye. Buenas noches.